Mwaswera bwanji amalawi konse kumene mukutiona chidzulo chino. Ena atu nkudabo kuti chisomo manda ulipo. Ndilipo ine ndabwera ndithu ena nkumati iyayi unasowa iyayi ndilipo mukudziwa nyengo imene tudutsayi kumafunika kumachita mashift kuti awagwireko ine tibwerekonso choncho ndi mmene tikuchitira. Ena alipo kuti akatipitani ku shift kukakamira mumapezeka kuti mupezeka ku office mwachita bwanji kodi tati ena akanena kuti mupite ku shift mukagwiredi ntchito pa khomo osatinso mukayendeende atakulu mwabwera nkulongolola iyayi nangokusowani ndithu amalawi pa program imeneyi ya Mwatandala Sunset Malawi nkumati mumwachani kuti iyayi water madzi amenewa madzi ndi moyo kumamwa madzi kwambiri zimathandiza thupiso kuti likhale laukhondo likhale thupi la mphamvu mmene mukundioneramu ine ndili makola kwa limwe. Tiyambe bwanji kodi tiyambe ndi gawo lija la history tione kuti kodi lero mbuyo muno tsiku ngati la lero mbuyomu kunachitika zotani. February 4th, 1945. In the final months of World War II in Europe, the top Allied leaders meet at Yalta in Ukraine, then part of the Soviet Union. President Franklin Roosevelt, Britain's Winston Churchill, and Soviet leader Joseph Stalin discuss plans for Nazi Germany's defeat and its post-war occupation. 1997. A civil jury in Santa Monica, California finds O.J. Simpson liable for the deaths of his ex-wife Nicole and her friend Ronald Goldman. Goldman's father, Fred. Our family is grateful for a verdict of responsibility, which is all we ever wanted. And we have it, thank God. 1974. Newspaper heiress Patty Hearst is kidnapped in Berkeley, California, by a group calling itself the Symbionese Liberation Army. Hearst, who is captured the following year, says her kidnappers had brainwashed her into committing robbery and extortion. 2004. The Massachusetts High Court says same-sex couples are entitled to nothing less than marriage and that civil unions are not sufficient. 1976. In Central America, a severe earthquake strikes Guatemala and Honduras, killing more than 22,000 people. And 1902. Aviator Charles Lindbergh, who made the first non-stop solo flight across the Atlantic Ocean, was born in Detroit. Gawo limenela today in history kutiyambira sodo programu yathu ya Mwatandala. Program mbambande bomba la programu lero limuni ndine adamanda bambo chigumbuli mtonga mchanda akambia ntufuvu cha kuti azikuonetsade kuti fuvu cha mwene 8 buttons fuvu cha Hati wabwera chabwino gawo limenelo la history ndimatikhala ndikufotokoza kuti mbiri ya dziko kumayitsata kodi inu panopa ndaona kwagundika anthu kumwa zinthu zosiyanasiyana anthu akumwa mizu yakadale mizu yosiyanasiyana kumwa masambo osiyanasiyana komanso mbiri sikuti zayamba lero zimenezo anthu mdziko muno amwako mchape chambe mchape kumapita atu akuti matraki abomaja tiyeni kumeneko mukamwe mchape koma chimandisegalatsa pankhani imene nchoti akatswira sayansi atafufuza kuti kodi munchapemo muli chani anapeza kuti ndi madzi ngati awa ndithu anthu anabwira madzi kuamwa madzi ati ayinchape mankhwala othandiza matenda osiyanasiyana tatene titsate zimene achipatala akunena otherwise timwapo zinthu zoti kuti adziyeze mudzapeza kuti ndi madzi tawo mukumwawa madzi enieni chabwino tipitirize gawo lathu lotsatira ndilija la
quotes of the day tione kuti mawu achilimbikitso akhala otani. Gawo limenelo la quotes of the day. Gawo solofunikira ndithu mawu achilimbikitso amenewa ndithu kuti sangalatsa. Ndimanena kuti mmene nyengo ililimu kufunika kuti osamafinyika mmene mukuonera mwine sindikufinyika chifukwa tikachita somantha kwambiri ndekuti zinthuzo sizimayenda. Ndekuti tikakhala ngati kuti anthu fe tili ndi stress kapena kuti tili ndi mantha yosachita mantha nkuona kwaketu ineyo ndili pano kuti ndikusangalatseni ulendo uno ndiye ndidzichita zokusangalatsani chifukwa munyengo imene tili kuti tichite zoti tidzikwitsanaponso inde sizikhala bwino. Ndikusangalatseni, ndikuphunzitseni, ndikudziwitseni ndetu ntchito yanga. Chabwino gawo lotsatira ndilijatu la mwina simadziwa. Ulendo uno tudziwa oyimba ndithu wachichepere ndithu Trimon akutero dzina lake wakonkuno ku Mzuzu nyamata amene wangoyamba kumene mayimbidwe ndetu takhala tikunena Amalawi kuti tatiyeni tiperekeni danga kwa oyimba achichepere kuti aonekere poyera nkuona kwakenso MBC ili pano. Hello, my name is Chimon Chan. I'm 19. I'm coming from Mzuzu. And in this program, you're going to have me where I explain more about myself, Joini Mabanga, what I usually do when I'm in my free time, where I do my music, and where I study. Okay, so first of all, I started music, that was in 2018. At that time, I was 17, of course. First of all, I was born in 2001. That was 29 November. So I started doing music when I was 17. That was with DJ Kenlo. He discovered my music. First of all, I got my music to him. My cousin is a very close friend with DJ Kenlo. So he passed the music. Got called for a free session. So Nabanga record, and actually the song became a very well-known song, Mzuzu. And then afterwards, I extended my music where I got linked up with DJ Langi. Although DJ Langi has been a person that's I know almost for like 7 years now, since the age of 14. Yeah, so we recorded, So I recorded my first song called Sungagane, which became, a very well-known song. It became more of a hit song somehow because it got premiered in Joy Natu. And it got played for 3 months consecutively, without being in a chart, of course. Yeah, so afterwards,
My music journey has really been, complicated, as everything is not easy nowadays. So I'll be dropping a video today called Mutane Nao. I hope you guys will enjoy it. Everybody come dance with the favor, in that the favor, and in the favor. Everybody come dance with the favor, not the favor, not the favor. Everybody come dance with the favor, my school background, my educational background. First of all, I learned at Blantyre Baptist. That was grade 1 and grade 2. Afterwards, I moved to a school in Blantyre there, just after Blantyre Baptist. What would you call it? Kagamama. Yeah, it's a Swahili school, meaning Kaka meaning father, Mama meaning mother. So I did my education there as well. Then afterwards, I went to Chigumula side, where I did my school at Chisawani. That was at Vumbwe side. Yeah. So after my primary school education, I started learning at Jaminadi Boys Secondary School, Catholic Secondary School. That's where I finished my Form 4. Yeah, and I wrote my MSCE, and I passed. And now I'm doing my education at University of Estonia, where I'm doing my Bachelor of Social Science and Development Studies, where I want to major more into economics as time will be going. So in my free time, okay, I'm a multi-talented person. I dance, so usually I don't really have free time because I usually dance, I usually sing, I also draw. I also take photos. I also make beats, I do a lot of things. I also do coaching, vocal coaching. I mostly coach my siblings. So coming to my family side, I'm the firstborn of 3. There's me, I'm 19. The second born is a girl, she's 11. And the last born is 5. So all of us are somehow musically talented in some way. So that's it with me. That's my background in brief. So yeah. So now let's talk about the challenges and struggles that upcoming artists, including me, face in this industry, my music industry. First of all, the challenge that I face is, I'm doing an art which most people in Malawi don't usually do. I'm an Afrocentric person. I do music. Let's just say, overly, it's combined. It's not Afro pop exactly, but it's just Afrocentric, where you add almost all elements of African music and you add them into one to make them into one piece. So I can say I'm one of the first people to do that. So it's pretty hard. Of course, people love it. They love the sound because you get used to people like P Square, you get used to people like, foreign people. So it's easy to assimilate. But for a person who's really from here to sing English songs or to sing songs from other countries, the languages, it's really tough, first of all. Secondly, we get to the part of, there's envy, in this country. You shouldn't do good, not everybody will receive you the way you perceive them to receive you. Everybody has their own thoughts. Everybody has their own, taste. There are a lot of artists in the game as well. Everybody wants to shine, so, there's some sort of envy, some sort of jealousy. That's the struggle that I'm facing. And the other thing is, I'm in Mzuzu. So people don't really believe that talent can come out from this place. Well, I can't really say that's a struggle to me, but I'm proving people wrong because my first song, Sungaga Name, went out. People couldn't believe I'm from Mzuzu. Well, so actually I talked to one of the big guys. I got approached by big people. For example, I got noticed by Gwamba. He texted me this time. We were texting, and they told me being from this place isn't really a struggle. So I should just use this as a source of encouragement to other people also doing what I'm doing right now. You don't have to restrict yourself because of where you're coming from. Mzuzu, you have to show them you can do better.
Okay, now to another type of struggle that other artists, including me, are facing is, the government itself sometimes does not really take music that much serious because, countries outside, I'll give you an example, like Tanzania, they're really making huge money, chunks of money. Their artists are not like our artists, because they treasure music, they take it so serious. So if the government would also, invest into the music industry as well, that would really be great. Another example of another country that is really doing good is America, of course. People drop out of school literally just to face music, So it's really, really something. Well, in Malawi, you can brave up to stop doing school when your parents would think you're insane. Or other countries, amabanga encourage maluso and how nazondala. iyayi ndokhulupirira kuti tamudziwa wachichepere amene ndithu akuyamba umene mayimbidwe ake koma ndokhulupirira kuti Amalawi monga ndinanena moja kuti tiye tidzipanganani support tatenti tidzipatsanani molalo zofunika kwambiri sanje iyayi mu national anthem mwathu timanena njala nthenda sanje tichotse sanjeyo sanje chonde ichoke Amalawi sizikukhala bwino zinthu zambiri zikukanika kupita patsogolo mdziko mwathu muno chifukwa cha sanje chifukwa ndi Malawi business ya Malawi nzathu osamuthandiza kukhala dziko lino tipite kumeneko Malawi nzathu timusapoteni chilichonse timusapoteni Malawi nzathu gawo lotsatira ndilija la zachikhalidwe kodi ulendo uno chikhalidwe tona chakuti kodi gawo linaso lofunikira ndithu kumadziwa kuti kodi chikhalidwe chathu tuchokera kuti nditupo tupita kuti chifukwa ngati sitidziwa kumene tachokera ndekuti ngakhale chitukuko ngakhale ndithu kuti moyo wako iwe uyende bwino umakanika ndimanena tsiku lina apa kuti zimakhala zomvetsa chisoni mwana ana ma 2000 awo sadziwa kuti kaya kumudzi kwa nkuti kaya kumudziku kulichani mwana zoona kuona nkhumba kumudzi kumati adadi taonani chinkhumba chopwanyika mbuno ationa ni galo pwanyika mbuno iwe ndi nkhumba imeneyo si galo pwanyika mbuno mwana kupita kukamusambitsa mbafa kumudzi limakhala latsekera adati bwanji yakundisambitsa mu garden kwawo tsekera limakhala mgarden chabwino todere gawo limene la zachikhalidwe.
gawo limenelotu la zachikhalidwe ndimakamba kuti mwana azitsata chikhalidwe. Ana amasiku ano osati ana zimene even akuyankhula iwe kholo osava ano mangoti gang yo men inu anawa panyumba pano izamayankhula zitipititsa kuti even chiyankhulo kumene osadzidziwa kuwecheta asadziwa kuwecheta angalamucheni mwena osadziwa kuti chiyankhulo chakwawo kaya chiyawo kaya chisena kaya chitumbuka amayankhula bwanji. Ise tikuyowoya chitumbuka kuchiyowoya chitumbuka anthu akumanya kuti akwe adamanda akuchiyowoya chitumbuka mbwe akulawa kweni akuluidu chawino titise programu gawo la tilotsatira tinanena kuti zafika apa sizoti tidzifinyika iyayi. Ndi nthenda imene ili pakati pathu ofunika anthu ake tizikhala msangala ndiponso anthu achiyembekezo. Gawo lotsatira ndi la funny videos. Yes, boss, how are you? I'm fine, sir. Do you know marital status? I know, sir. What is marital status? I can understand it as domestic violences in homes or in there when man and women. Yeah. What's your name? I'm Onyango Ismail. Onyango Ismail, do you know your marital status? I know I'm a Muslim by religion. Marital status, you a Muslim? By religion, I'm a Muslim. Give me at least 4 marital statuses in Africa. 1. Burundi. Burundi. Nigeria. Tanzania. Kenya. All of them. Gawo limenelo la funny videos zituzi zoti ukaona wekha umati zokhala bwanji kodi zituzi zopatsa chidwi zina zimatiphunzitsa kumene zofunikira ndithu ndipereke moni koma moni umafunika ndipereke moni kwa onse amene mwasowa ngati makamaka ma functions ma meeting chifukwa cha nyengo yake munazolowera allowance ayipepani ma allowance asope pani nyengoyi ofunika ndithu mazumo omwewa ndithu basi tizolowera kutheka ndimanena nthawi ina kuti zomwezi zokonda ma allowances umadzapita ku meeting yoti kwa azimayi okhaokha ndio umadzakadabwa azimayi osali m'maduku iwe wekha wafika kumene kuti nanga inu bwana kuti yayi ndimaona ngati mwati ma managers kuti timati achikazi ti teza vutatu koma allowance yo ilokwebe basi
Chabwino ine ndidzipita apa nyimbo imodzi sachezerera gule koma ndisanapite paja timakupatsirani nyimbo yatsopano ne ndikupatseni nyimbo yatsopano bwanji then nditsazike bwinobwino chifukwa ntchitoyi sinagwire ndekha. Cash in my pocket, I say only good hyphen. Got too many bottles to drink, Savannah, Guarana, Tequila, Henneken. Too many places to go, too many people to roll with. Tenga pare mundi pese pado. Sende kusunda senga dinda kansula mashow. Uma mugudi ndichani, utuli godi. Unamizana gudi siguli govi. Magende ya kutiwa ona maripoti. Boma la yesesa na fedi bange support. Ugundi mvu. Ile ndikuchaiva, ndikulaiva. Nitoke zako vije kati ndikujaiva nikulaiva nitoke zako rudi sinikupanga za mamaskizo sinikupanga za masanitizer so nikujaiva nikulaiva nitoke zako rudi na aiwe weresa 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 kondakta weresa weresa aiwe weresa weresa satuluke panja kwa viri wa upya upanda kuchenjela tikona pondi njala ndalama ikufunika kupusa maiti chakwala mwandimvesa itu ilibe mankhwana muitenga ngati simusamala bwanji mantha kukokomeza choncho zitisunga vuto ndikhale nenkapanda kuhasa mwamva ndikumdetsa mukufuna mukataketake kanyimbo sotu kameneko kuti malizira ndithu programu yathu ya lero ya Mwatandala. Kumadabo kuti koma Amanda kukhalapo mpaka nakuchita kugonapo pa mpandopo kumaenda kumaona agalo a michombo ndithu. Lero tu programu iyi ndipapangira ku Grand Paris Hotel then ndithu ndimene mukuoneramu ndi malo abwino kumabwera malo ngati awa ukabwera malo ngati awa umayiwala kuti kunja kuno kuli mavuto kukhala kwake kumachita kuti koda akulu songola mwasongola malo ngati awa umasongola kumayiwala mavuto kuti kunyumbaku ndithu ndi January ndi February kulikhwanya kunyumbaku ndithu kumayiwala kuti wasiya ntoliro moti apa ntoliro ukundidikira koma iyayi kunokokha nditakhala ngati uchita hotere pamene somayi akunyumba nasira mavwende akundiuza kuti ataphika mavwende moti panopa ayika pepala nde ndithamange bwanji ndikauze kuti mavwende etu sitiphika idzi idzi timangodya idzi nzipatso izi waphika mona ngati maungu chabwino pakamera ndinali ndi Wellington Mtengula amenetu anali producer wanga kuno analito George Mkandawire komanso ndithokoze Harris Nyaka amenetu anatendetsa kubwera kuno ku Grand Paris Hotel chidzulo chino komanso ndithokoze ine mwini Ntonga Mchanda Chigumbuli achalume mwana wamuna bambo Chigumbuli ndine pano ada bwana ndingonena kuti inu mupitizetu kuonera zotsatirazi pompano pa MBC ayimwi ndapita.